Hello student. In standard 10 science 1 we are learn the chapter number 1 gravitation. In the various of the videos we are going to small topics to learn. Here in this segment we are compare the mass and the weight. You know, both concepts are in a colloquially we use the weight and the mass are both the same. It is measure the weight in a kilogram with the unit of the mass. But scientific language, when we say that there is a mass and weights are the difference, means how it is different. That is, there is a comparison with this I done here, that is comparison how it is different. The definition means the considering it, that is mass is the amount of the matter present in the object. That is any matter, means in a solid state, liquid state and gaseous state. This is the matter, and that is amount present in that object. And the weight, what we call the weight of an object, is defined as the force with which the earth attracts the object. That is the force. Force means the gravity. We learn it is in a previous videos on the topic of the book. That is, what is the force? We write the formula here. That is, force and the weights are the equal. Means weight is nothing but the force applied by the gravitational and the mass. It is the product of the mass and the gravitation. So it is different. That is mass and the weight. That is gravitation. You know the gravitational constant, mass of the earth and the radius of the earth. According to that, this is the g, and so we consider that is force with which the earth attracts. This is the one point. The SI unit of the kg, mass, is a kilogram. Mass is always kilogram, and the SI unit of the n means Newton. Newton is the SI unit of the force. So we consider it that it is mass and the weight are the different concept. The weight being force, that is the SI unit is a Newton. The weight being a force is a vector quantity. Also there is a vector quantity. Vector quantity means there is a direction is the need. You know, for the gravitation, that is the force needs to the center of the circle. That is considering as a center. The direction toward the vector quantity and its direction is toward the center of the earth. And the value of g is not the same everywhere. You know, the weight of an object changes from place to place through the mass is a constant everywhere. Mass is always constant, but the weight is a changes everywhere. And it is scalar quantity. There is nothing that is directions need. When we say that the Raju's weight is a 75 kilogram and Raju's mass, that is not a weight. If some consider the example in a book, that is the 75 kilogram means this is the mass actually. We called as it is a weight, but not. When we means that the Raju's weight is equal to the gravitational force, 75 kilogram mass. 75 kilogram mass, 75 kg, this is the mass. And the Raju's mass is 75 kilogram. You as told take is a 75 kg. And the weight is means F equal to mg means
mass. Mass into the 9.8, that is the gravitational constant. And so the mass is that is the weight of the Raju is 735 Newton. Considering that the weight of the 1 kilogram mass is 1 into the 9.8. You always keep in mind that a 1 kilogram mass means the weight of the 1 kilogram mass. This is when it is equal to the 1 into 9.8 Newton. When you go to the weighing machine, tell us on the mass. You always know that the mass, as we weighing on machine, mass, the two scale balance in the shop compares the two weights, that is the two masses, not weight. Okay, this is always multiplied with the 9.8 Newton. So this is the weight, and this is kilogram, that is called as a mass, and Newton means it is multiplied with the 9. So this is the weight on the earth. Okay. आता हाच घटक आपण मराठीत थोडक्यात सांगतो. मास म्हणजे वस्तुमान, वेट म्हणजे आपण ज्याला वजन म्हणतो. तर लक्षात घ्या की एखाद्या पदार्थामध्ये म्हणजे एखाद्या वस्तूमध्ये किती पदार्थ आहे, तो पदार्थ त्याची जी गणना असते, अमाऊंट, संख्या असते, तो म्हणजे त्याचं वस्तुमान. आणि वजन म्हणजे त्याच्यावर पृथ्वीनं अप्लाय केलेलं जे बल आहे त्याला ग्रॅव्हिटेशनल विचाराने, तर त्या मासला जे फोर्स लागू पडतं आणि तो फोर्स म्हणजे आपण त्याला वेट म्हणत असतो. तर त्याची तुलना आपल्याला नेहमी लक्षात घ्या, वेट आणि फोर्स. वेट म्हणजेच फोर्स, त्याचं बल त्याच्यावर आपल्या होत असतं, ते नेहमी मासने त्याला ग्रॅव्हिटेशनला गुणत असतो. आपणला ह्या सूत्राचा वापर करून आपण ग्रॅव्हिटेशन काढलं म्हणजे एखाद्या वस्तूचं वजन वेगळं आणि वस्तुमान वेगळं. यामध्ये वेक्टर क्वांटिटी आहे. लक्षात घ्या की पृथ्वीच्या केंद्र भागाकडे वस्तू अट्रॅक्ट होते म्हणून त्याला दिशा अपेक्षित आहे. म्हणून यामध्ये ही सदिश राशी आहे आणि ही जी आहे अदिश राशी आहे, इट इज स्केलर क्वांटिटी. आणि याच्यामध्ये नेहमी याचं जे वजन हे युनिट आहे, याचं न्यूटन हे युनिट आहे. तर एखाद्याचं वजन जर आपण इथे पाहिलं तर 75 किलोग्रॅम असतं. तर ते 75 किलोग्रॅम म्हणजे काय असतं की आपण जर 1 किलो कोणतेही मास असेल, त्याचं वजन जर आपण करत असेल तर ते 9.8ने आपण त्याला जेव्हा गुणतो तेव्हा ते त्याचं वेट होत असतं. अन्यथा नाही. अन्यथा 75 किलोग्रॅम ही मास आहे, त्याच्यातला आतला पदार्थाचं संख्या आहे ती किती किलोग्रॅममध्ये आहे ती. मात्र त्याचं वजन जे आहे ते 9.8ने गुणल्यानंतरच आपल्याला प्राप्त होत असतं. हा मुद्दा याच्यामध्ये आहे, लक्षात ठेवा. आता आपण ते सोडून दाखवलेले उदाहरण बघूया. If a person weight is 75 Newton on Earth, how much would be his weight on the moon? Given that the moon's mass is 1/81 of that Earth, its radius is 1/3.7 of that of the Earth. एखाद्या व्यक्तीचं वजन जर पृथ्वीवर 750 न्यूटन असेल तर त्याचं वजन हे चंद्रावर किती असणार, आणि ते जर आपल्याला द मून गिवन दॅट मून्स मास, मूनचं वजन जे आहे ते त्यांनी दिलेलं आहे की 1/81 त्याला दाखवण्यात आलेलं आहे. आता इथे बघा आपल्याला वेट ऑफ द अर्थ, रेशिओ ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, पृथ्वीचा जो मास आहे टू द मून, मास अर्थ टू द मास ऑफ द मून, दोघांच्या मासांचा रेशिओ काढल्यानंतर तो आपल्याला मिळतो 81. साहजिकच आहे.
तर ते रेशिओ मिळालेलं आहे ते 81, कारण त्याचं दिलेलं आहे तुलनात्मकरित्या इतक्या पटीने ते असेल. रेशिओ ऑफ द अर्थ्स रेडियस RE अँड RM रेडियस ऑफ द मून, त्याच्यातला पण तुम्हाला रेशिओ दिलेला आहे, तो आपल्याला मिळतो आहे 3.7. लेट इज द मास ऑफ द पर्सन बी mkg. जर त्याचं विशिष्ट मास असेल किलोग्रॅममध्ये तर ते m/g या पद्धतीने होतं, म्हणून 750 जे वेट आहे ते म्हणजेच या पद्धतीने. मग आपल्याला m आणि g ची किंमत टाकली आपण, तर g ची किंमत आपल्याला आता अर्थच्या बाबतीत असेल तर ती आपण या पद्धतीने आपल्याला व्यक्त होते. तो m हा जो आहे हा आता याला गुणिले करावा लागेल आपल्याला, m/g, मग तो आपल्याला मिळतो 750. मग आपल्याला मिळतं की या ठिकाणी आपण किंमत भरल्यानंतर हे मास करताना याचा रेसिप्रोकल हा अंश याला छेद गेला आणि हा r स्क्वेअर जो आहे तो त्याला गुणिले गेला आणि आपल्याला ही स्टेप मिळते. रेसिप्रोकल होता हा मास काढून आपल्याला मास शोधायचा आहे. द लेट इज द मास ऑफ द पर्सन बी. आता वेट त्याचं जे आहे ते या पद्धतीने आपल्याला त्या गुणिले केलं जाईल. त्याच प्रकारे वेट ऑन द मून दॅट इज मास gm अपॉन r स्क्वेअर युजिंग द फर्स्ट फॉर्म्युला, त्या पद्धतीने आपल्याला हेच असं मिळू शकतं, म्हणजे हे या इक्वेशननुसार. तर आपण आता याची तुलना आपण केली असता तर बघा 750 जी ही किंमत आहे ती आपण या ठिकाणी लिहिली आणि हे जे मास आहे तर आता आपण बघतो की gmm अपॉन r ऑन मून युजिंग दॅट. आणि मग आपल्याला त्या मासच्या जागी आपल्याला त्याला गुणिले आपण करताना हे ते लिहिलेले असेल. तर आपल्याला मिळते r आणि हा r यांना अंश छेद एकत्र अर्थ आणि मास आणि अर्थ मासचं वेट मूनचं आणि याचं, तरी तुलनात्मकरित्या आपल्याला मिळत असतं. याची आपल्याला इथे त्या रेशिओ जो दिलेला आहे तो 3.7, तो आपण इथे किंमत भरलेली आहे. आणि दुसरा जो आहे ती आपल्याला 181 ती सुद्धा आपण या ठिकाणी किंमत भरली आणि मग आपल्याला याचं उत्तर येतं 126.8 न्यूटन. तर अशा पद्धतीने हे उदाहरण आपल्याला सोडवता येईल. द वेट ऑन द मून इज नियरली 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ. तर चंद्रावर आपण जर इथलं वजन आणि तिथलं वजनाची तुलना केली तर ती 1/6 एवढ्या पद्धतीने येत असते, त्याला गुणिले करायचं आपल्या वटला. अँड वी कॅन राईट द वेट ऑफ द मून ॲज mgm. gm इज द ॲक्सलरेशन ड्यू टू द ग्रॅव्हिटी ऑन द मून. ग्रॅव्हिटी ऑन द मून म्हणून ती आपल्याला ते व्यक्त केलं जातं. gm इज द 1/6 ऑफ द g ऑफ द अर्थ. g ऑन द अर्थ म्हणजे ह्या ग्रॅव्हिटी जो आहे तो मूनची या पद्धतीने लिहितात आणि ती 1/6 आहे असं मानलं जात असतं. तर अशा रीतीने तुम्ही हे उदाहरणं लिहून घ्या. बाकीचे आपण पुढच्या टॉपिकमध्ये पुढील भाग बघूया. धन्यवाद.